where the wajan was on your church, ma traffic nintim flow no, a woman in Mudiano, a form, ya woman wa ma traffic nano emrasi. We and some of from Kayebi and a year Midday and some more Kasoa, but midin the Amma Sapon Kuman Jesse Afe, Yansha and Seminole. Energy Commission, any Asuya, Eshe, and Wadenia, whom some so na fe green transition at the platform Shunkubiadi. Now, we womo chese a beboa ama, yam billing system no to me, Edran and Aso, no dan chaya. One more a use solar or person to be ma for frosso, woman susube to me, Eddie Juma, a woman, beboa, my winning ama and Kenya hon some no Ednaso. The moment we have all been waiting for has arrived. The Ghana's net metering journey began in 2011 with the passage of the Renewable Energy Act 832 by our Parliament to provide the legal framework towards a cleaner energy future. Though the past attempt to implement the net metering taught us invaluable lessons, today we stand at the threshold of triumph with the launch of the STREP Ghana Net Metering Web Application Portal. The timing could not be more perfect. Distributed renewable energy now surges as Ghana's fastest growing sector, with many. This growth is being fueled by the falling prices of renewable energy technologies, demand for production of green goods and rendering of green services, and the high ambition to achieve the environmental sustainability, commitment to international climate change protocols and governance goals, that is the ESG goals. This user-friendly web portal would enable homes, businesses, industry owners, and public facilities to apply for the smart net metering under the STREP for both existing and new captive renewable energy institutions, optimize their investment, and allow us to track every renewable energy system installed in the country. I further call on our key stakeholders, that is ECG, NETCO, Energy Commission, VRA, and PRC, to link the web application platform to your website so that our emerging prosumers can seamlessly access it. It is a privilege to welcome you today as we gather to mark another important milestone in Ghana's energy transition, the clean energy transition. This event is not just a ceremony. It is the culmination of over a decade of persistence, collaboration, and steady progress towards making distributed renewable energy, especially rooftop solar PV, a practical and accessible option for every Ghanaian and business. Today, we stand at another defining moment, the launch of the National Net Metering Web Application Portal, which has been developed as part of the Net Metering Solar PV or the NMPV component of SHREP, a component which was heavily funded by SECO and supported by Climate Investment Fund and African Development Bank, as well as the Government of Ghana. We have gathered here to officially unveil the digital platform through which all net metering applications in Ghana will now be submitted, processed, and monitored. This is an introduction of a transparent, efficient, and user-friendly system that removes bottlenecks and strengthens coordination amongst the Ministry, Energy Commission, PURC, ECG, NETCO, and our development partners, as well as other sector agencies. As we launch this platform today, we wish for it to produce many opportunities and promote a greener Ghana for generations to come. On behalf of the government and people of Switzerland, I extend my warmest congratulations to everyone who made this moment possible. Thank you, Meda Sepa. Ghana Bayern Sydney ya wo United States of America Yera Victor Emmanuel Smith Edia to Ghana this year ya akoba tedie ukofo amaso se wo sre wono mada nimdie no a wono manya ewo obi maso no won famra won man Ghana mu emeboa. Very recently I was at the World Bank annual meetings with the finance minister, and after the meetings, some of the creditors and the foreign companies were asking when is he coming back to the capital markets to borrow some money.
And the finance minister said to them, not anytime soon, because we have enough money in Ghana. We have enough money. In 6 months, we raised $5 billion from small-scale gold mining. We don't want the destruction of the environment, the way they go about it. But we want the money to help develop our country. We don't want to go and borrow from people. We cannot continue to borrow. We will never make progress as a country. So if we can make so much money by changing the way they operate, mining companies, why would we go and borrow? I'm sure I have a lot of people going back to Accra this Christmas. I know that because of where I sit. The number of applications for visas, I've never seen anything like that. In 1 week, we made $100,000 from people applying for visas. It pains me personally. So by example, or by my own life, is what I share with people. When I told them that I will go back to Ghana, and at the time I was going, I had only 40 pounds on me. And people were thinking, like, what are you going to do? Why don't you stay here and find a job to do? At one point, I was driving a minicab. I said, no, but I must go home. Because with my qualifications, I'm sure I'll get a good job and I'll feel respected. So when I came back into UK as High Commissioner, I met some of my friends. They've retired, not having done much, but they came to visit me. I said, I told you, you will get recognition when you go back to your country and help build your country. So my message to you this morning is to say thank you for receiving me, but we have a mission, and this is not business as usual. This is trying to tell you that we can do something working together. So please help us, pray for us. Otumfo Millennium Excellence Award USA wadano edi na dwumadie na bosie nyina ne se ankra ne ani ntie ye wo man mu a wodi adwumaso de boa oman no ye bo won abaso de hye won kran se de be ya afoforo be hwe asua na wonom so awie no so wato akoso aye na sa dwumadie na se no CEO Edema Special Group of Companies Yera Dr. Ernest Ofosapon ade a na wo kan ani ntie ne akukudam a ye bo wonom abaso no ebi wo kampanyfo esan hye dwumadie no na wonom hwema ebe mu na Jamfia Champion to so mienu eye fotosanfo a wo abodom wono enegina otokoko so na ese etu abebio anemu ede na no di sem a ode soma no etu dwadwumedie na se. Distinguished ladies and gentlemen, I'm only here to bring you a warm greeting and message from the live patron of Millennium Excellence Award, His Majesty Otumfuo Tutu II. This historic edition of the awards seeks to bridge the gap between Africa and the Americas, fostering a deeper understanding of our shared goals, heritage, and future aspirations. This vision that forms the foundation of the maiden Millennium Excellence Awards in the United States of America next year in October. Africa stands today as a cornerstone of global growth, a frontier of innovation and technology. The success of this awards program, and indeed the future we seek, cannot be achieved without engagement of the African diaspora. The time has come for us to align our vision, our energy, and our purpose. Otumfuo is inviting and exhorting all people and organizations to join him as partners to make the event historic, outstanding, and successful. It is my honor to welcome you to the official launch of the Millennium Excellence Awards 2026, the USA version. This is going to be recognizing and celebrating the outstanding achievements of distinguished women of color
who have excelled in making significant impact in the 51 states of the United States of America. As the board chairperson of the Millennium Excellence Foundation, I'm proud to say that our organization is committed to promoting excellence, diversity, and inclusion. Our mission is to inspire, identify, celebrate, and reward achievers in diverse fields of endeavor. And we are delighted to launch this prestigious awards program to recognize the remarkable contributions of individuals in the USA. This juncture, I have the singular honor to declare the 2026 Millennium Excellence Awards USA officially launched. Onimonyamfo Lydia Alamisi Minister of State in charge of public sector reform no de atodwa se contract ya de ma procurement ho nsem no ya na no credit wo mu no e wo fom e bra so se ye boye ho so so man se ye beba pepepe ye no credit aba ye contract sign ani ho adwuma ya hodo nyina mu Ghana se eyemra a ye de boman a ye de ye mpuntu dwuma ene de ye wo bi ye wo bi pa ne ntina honom no ye nya 60.something%. Na say ye de mra ne ba ye adwuma ama adwuma na ye ne eni bado ho krogen se ne abrofo baka no transparent no eno nso etochima kakra report we be boy bebre ebema ye hu bebia ye boy ho modern ene bebia ye mboy ho modern se ne ye beteneten nti bebia ye mboy ho modern madika ka cho se laws de ye wo bi pa na se laws no be ye adwuma na ye ayi no ti sisi report na aba ase laws ne de wo ho ti sisi de laws ne be ye adwuma a ye de impact beba na che se ye ma wo adwuma na wantimi anye ni yi a laws na ne be kwakoje adwuma na firi ho ana wo ye ministry we district assembly municipal assembly wo ba wore contract anya se wo ba kwakoje kukuom na wa aka se o madam funi ma memfa contract e ma e wo se wo de ba abonte na obi ante na obi enhu me ba wore contract no mediama tender obi ameto mo beto aye nyina ba ya assessment ne odi ayi ne document aye papa no na de adwuma na ama no enye se wadamfo no bokọ kwhye kukuom na odi adwuma na ama ana ba wie kire na adwuma na huntimi nye eni nti na omo se citizen participation no ya hye da nye adwuma wo ho omo ma ya 27.something%. enu na ya ade a mene nje ho e wo se ye hwe na etinatuna mu na ye ntimi nye adwuma na Ghana amfa no to mafamfra se ye can procuring entities no se ne ofa so di won dwuma die e de bo enabling environment no scores no mu ye hunu se oman no aya de pa kanene no na ye wo below 30 enne ya pejam 30 over 100 ene na chiri enti won se ya boy ho modern na so sane yetimi ma ye mu so from 21 aba bedru 30 no e kire se si ye fa cost die eba be ka oman ne de no ho am na fe nationwide procuring entities ni nyina fi ase se wo use a ono no ye betimi ahete 100 over 100 na ye nyina ye hunu se ampa dwumadi a ye di no e mu fan Yekwa ensamfo from ye nyina nim se ewutu senya east ni chichu Kasoa chichu ya na pinche ma ne homne so enam sa yo so amonmunyamfo Phyllis na koyo okuno ahwe se wo begire bambo nsam yi ni chichu ye kobronyan enti dwumadi a wode aba wato ne din se light up Kasoa ya ebeyire bambo mu ewo mpatam ho. We've realized that as a constituency, there are certain areas that are in darkness, and not because there are no lights, but because we have faulty street lights. So we took this upon ourselves as a constituency to fix the lights. We are not only fixing the lights, we are also repairing ones that are faulty. So if you really watch what is happening in Kasoa, in the past 2 weeks, we've been able to fix some street lights along the principal street,
the main streets of Kasoa. Is it Colomba, Bodrasi Road, coming all the way to the main road, and we would continue maybe in the course of the weeks as well. So far, we've done close to 2,000, around 2,000, 2,500 street lights plus the ones that are here, and we have about 500 bulbs also to replace the spoilt ones. It's not just about fixing of the lights; it's also about maintenance. So while we fix, we are going to do periodic maintenance of the street lights so that we see to it that it is well taken care of, and it also serves the purpose for which it was done. We know that when it comes to security, lighting plays a major role in security, and we are doing this together with the security officers so that this Christmas we would all enjoy. All the security agencies here, central government have placed a ban on leave. And so what it means is that we are having full deployment of uniform personnel in the municipality. With these numbers coming in, it means that we are going to get increased number of deployment to the various places, public places as well. Not only will you see uniform people, but a lot more will appear in Mufti to also help in intelligence gathering. The BNI have also deployed their men ahead of time to help us get enough information even before things happen. The police, you see a lot of them in town in uniforms at the pubs everywhere. The immigration is also in their part. The prison also gave us assurance. The prisons camp also gave us the assurance, and then made it clear to us that they are ready to deploy extra men to add up to the municipal security arrangements. We, the security services, when there is light during the night, it helps us a lot, because most of the times we've seen that the criminals, all the criminal activities that we normally observe, and we know normally the criminals, they don't operate where there is more light, because they will be easily be identified. So this program that they have initiated today is going to help the community. Enche bia busumi etwa mu ni mu na nine months for kɔbɔ ban ahwɛ galamsey etuo bebrase wo hwediem ne mpɔtam enipa bi de wɔn sakɔ keka wɔn aposifo kogu asawuni asojafo ekɔkyere ebinom na nanom a wɔhwedie mu wɔ ahafomantam de adesre ato mampanyi John Dramani Mahama nim sɛ wɔn ta na chi galamsey kon no ne fomu fomu de bi on bɛyɛ aboa ye bɛboa ma watimi atu ase no wɔn bɛyɛ na so sɛ wɔn ma da sɛ nano nipa no ye bɛkyi wɔn enka ho no wɔn srɛ sɛ yenya wɔn momrafie meko busuansa uhwe yensuo ye kwaya ese no yewura watikuru bi se omo hwehwem omo nsofo no ye ta na chi denden na ye kosi hwidiem bebo sumi ne no enya dia na efe emrante e wo hwidiem ne ntemu ha etuhye maimufo nso ema senkanyi nyame na boa ya kan ye besi esiye na ebi obekasa de nti na mo tena wa che dadada na moma ne pese aban eye ne yeso ye ma obi anu se obi ani ho a wo de cha aban e na hwidiem so ye ta ba achi nti na yesi ye twen kakra ye ba ya na nke beka bibi a anke beka se bia ye time enkra na chi ye ta obi achi ye mpe atutu asem o ye krum ha hwidiem ye o ma adwo ye mpe galamsey ye krum ha ebi kura ma ha so da na ne ekosi ye na ye ni buase ama hwidiem ye center of the area nti die dika e chopa e na yewura osu dimja pieja berema eni hwidie man e di afa so se ye mpa o man ni nyina chew se ni si ye na entwe yi na ebi su nsi bie dibima na ye de ma omampani ye bona baso onko so na wonye se de ono adi kaka ye no anu nti na bi aga na ye hwe won eto abama ne se obetumi atu galamsey ase na nka sebi o tu galamsey ase a na nanom atena ase se yeso so de mrante de ye no so eden na imprensa so akanse na hia se de ebeye bia sebe ade bia fa galamsey ho ya emfa kwam na nanom beboa amana efiri ye man yi mu de ye sigina ye na nanom hwe se sebe achiame asase die wa ha ye be ma galamsey fo se omunye so adwuma na nanom sigina ye
nempo wɔn ho bu asɛm kɛse a sɛbe ententan fidie so nam yɛ sɛ obehuru na obi gyina police station anim hɔ no nanom aka ho abom sɛ saa nkrɔfo no nyinaa no ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛ hupi sɛ wɔn nam kuro mu a yɛbɛma sɛbe watena se asomdwe ɛsɛ sɛ yɛde no ma apolisifoɔ eyi apolisifoɔ asotire na sɛ apolisifoɔ deɛ wɔn bɛyɛ a wɔn ne aban ne ne bɛdi sɛ deɛ fata no ɛno ne adeɛ a nananom yɛadwene ho afoto nsɛm a yɛde ma yɛ mabu na sɛ yɛ mmerante na sɛ yɛ manfoɔ ɛwɔ hwidie mu kunya sɛ asoso ne sɛ ɛnɛ nto Ghana man nyinaa nyɛ hwidie mu nko a sɛ mantam ha abrante bi a wɔ ha na wɔbɔ otiri mu pɔ so bɛdi wode ne amɔ ho sɛm anasɛ bɔ ne fo sɛm na wode anasɛ wode galamsey sɛ wode na wode yɛ w'adwuma no nti wobɛsɔ de tia aban kɔfoɔ bɛba sɛ ɔmmɔ ɔman no yɛgyapadeɛ ne mfudie ho ban na wobɛsɔ de tia ne deɛ yɛde nɛsi fam sɛ wo saa nipa no sɛ mpo sɛ aban kɔfoɔ no ahu asogyafoɔ no ahu polisifoɔ ahu ɔyɛ ahu a yɛmɔ yɛ mmerante akyew yɛde wakɔma aban yɛtoa nsɛm no so yɛkɔ Asante Achim South mansini no emu asubua de hye ɛwɔ hɔ ne titiriw ne hemfo wɔnom se wɔso ako kɛseɛ ɛwɔ galamsey so no ɔsraban sɛ wɔmɛtaa wɔ akyi ɛwɔ kon yi mu Esubua eye kuro baako a ewo Asante Achim South mansini mu ewo Asante Mantema na kopie mu ewo ehonom a eya ade a adehye a wo mo efiri honom ne wo mo te hono o matekue bi a ye fro mo concern residents of Esubua ne nyina no so metima aboa abampontudwuma akɔ na no ene wo mo kire se ne ye friend se illegal mining galamsey pa de wo mo patam de wo mo tena ho emma saa ne ma no enkoso kra eno ene wo maka bo mo metima toka ene ne ma bi a betima de aboa ade akoma eye tax force ewo kuro num se wo mo mfanko emfentia illegal mining na no ena oman hene a wo Esubua bafo kwaku ofori the second kasa odi nsɛm yi etu edwa adifefa Edmark ne nkrofo ranti on my ebekwa akiri ama aban said your person okun galamsey kon no onu say yedi ka dada amua bia ehia bia so beboae anye sa said ye niam ekọ no ha adwene pa obi nsi obi adwuma ho kwan na emum se ampa se ade no de susu abone ye de breye no ye hwe a yentimi makwan eno ntime se subuafo nyina ye ne ewo fie ni akwantuo mu se mua bia ye be request no obi a meboae asubu akurei dwuma ye die eyekuayo when so ede enro yi ese asasi ene nkwala akura ye wo onum nyina defect ya onum nyina ni nyina afri galamsey adenti na wose so ye da achine de ye da achine nkwala yi na se nkwala yi anya baabi pa na yare enum ne ade a so wa mawi asekura na akaye anti-galamsey de esubu ade emse de baaye no eno achi owura Emmanuel Jamra wono ejina Esubua mpuntu ekuo anase wo mo wokuro num ogina omanan mu ekasa na adehye ni biso ekire omadwene ye hwe mfoni a mo ahwehwe ya na sede omambofo galamseyfo omo sekuru na ahomte enti e platform Esubua mpuntu ye de mfoni toto so na enuanom panifo ne bi hu ye no na o se da bi the ekoso no o se ye kan ho bom na yetimi etu o mososa enti na o se nya akade anti o ye se da bi moto so tena ne ade hu ti empeka bi a ebetimi di aboa emrante na mo adwuma na o de afidie edom yen enti ye sa asase se ye ekoso no na ma otu ne ho si o ye sa de galamsey na se nya ne nte ma ne be ba ya asase so ema yetutututu ho saa ko galamsey ba bi o mo eye adwuma ya asase ne so ema o me yen sempanimfo bi na ama o mo kwan so ehwehwe mu no na kyese enya no kore saa na ye sempanimfo de o mo na si fom na maburu no ye tae na nanu machi na ye kutia saa adwuma na o mba no visa galamsey nya de pa ye se ebakurum eboa bi emoa bi sabe den of the day adwuma no be koso akire no na asan kofa yale e de abrekuru ntie ne nananu nyina ka bom se ye be ko atia ade no ye hu sunsanso a wo galamsey so we say eyen hu bi kura na yehu kwara ya wo mo abu ana ni tia hono obu ha na ne nan ye baako chese ye ensunsanso bebre anu nti na ye se ye masa ensunsanso no ebi makro yi mu anu nti ne ye gina se galamsey de Asante Achim South wa Esubua ka ho bi no de Esubua empesu ya so de
yɛnhia bi koraa wɔ hɔ. No yɛbɛdi ka srɛ aban na daworoma yɛsrɛ no bebree wɔntwire ni mɛhwɛ yɛn kɔpɛ sɛ galamsey no baabi biara bɛduru galamsey hɔ bia no wahunu sɛ ɛɛdene enti sɛ wɔn wɔ mu na sɛ ɛmmoa na mo yɛbɛka sɛ obi ma mɛyɛ galamsey na wɔmfa nsa ɔman no na ha nkyirima ne nkwala nketewa ɛne even yɛn mpanimfoɔ koraa no yɛnkɔdi yɛnkɔyare enti yɛbɛsrɛ aban na daworoma wontwana ni mehwe no memboa ne saa wiene kasie yi emfiri yeso na yesu bo ha de ya mmekwa ma obi ma ha ma ya galamsey bio yetoa ensam no eso mensi krachi panyin ya owo kwando eye yeru akilian donko wɔkyerɛ sɛ wohwɛ afi National Farmers Day no a yɛba bɛdi no a kamea yɛ sɛ ne mpɛsua no so anaasɛ mansini ni mu no deɛ aban abɔ ne ho mmɔden paa sɛ wohwɛ nneɛma ne nhyehyɛ yɛ de agu akwan so a aboa kuayɛ wɔ hɔ a na ɔbɔ aban na ba so paa. I can tell you there's improvement in terms of agriculture in the municipality. The government led by His Excellency John Dramani Mahama, when he assumed office, he promised that there will be boost and improvement in the agricultural sector. Recently, we received 1,000 bags of fertilizer, and then we distributed it to the farmers in the municipality. We've also received pumping machines, which we've given out to our farmers so that they can do all-season farming. And I can tell you, MP also brought fertilizer to support the farmers. The cocoa is dying off. But when the NDC government comes to power, this private investor came back with their visibility studies, found out that cocoa can grow very well in the Pando municipality. So as I am speaking, 250 acres for cocoa plantation is going on in the municipality, which last time we visited the farm with my honorable MP Sebastian there, and I can tell you. So I'm appealing to the government and other investors that are interested in cocoa farming to come and then invest in the municipality. The government is ready to invest so that there will be enough abundant food in the country. So it's not going to be like the olden days whereby you go and farm at the end, there will not be any result. This time, farming is something that the government is taking serious. So I urge them, they should venture, and the assembly is also ready to support them. If it comes to land acquisition, if it comes to plowing, any technical advice that they will need from the assembly, we are ready to support them. Breakdown of the male and the female, I don't have the figures now, but when you look at the data that we have, the males are more. The males are almost 60% of the figure that we have mentioned. The females rather, almost 60% than the males. Mostly the males don't like coming for the test. We don't know the reason, though. I don't know if it is the perception that men don't like accessing health facilities, but when you look at this year owo achim insutam ewepoye mantamu fanti akwa south ede atu edwase ade a omanfo a wompatam ho no ehumasuya ho nsam wo bepagya mu yie pa ama akosoro ede ama won se de be ya wo mabunu no ebenya daache papa o hwese ya post teacher ni bi nothing crying no one network owo good water na owo good roads na o enjoy one crying na hwe ba bia me so me communities ni bi wo na hwese network ni ho oba krom no charge ni phone kra na be bosome ansa o use ni nkakrakra na mo kira de nso yie e ma me mofra ne nso kotro BC NSSC yampa o mutimi twa nese ese afi ye bo mabaso ne ye bo ne nso e wo soronko so enti ene ye bo mabaso ne ye bo ama ayefe ye hwe nim se next year ye be ye ne kese asen ne ene mo be hu yi His Excellency John Dramani Mahama
oye nipa enwoma sua eda na koma so ebfa no nsa no dwuma ne nwoma sua enyina eda na koma so yie enti wo hwa afi common fan no de ba ya on my education come 20%, 10% ACS school dine, na 10% and so come furnitures. Enti ye enche and ye dia so from me no work as a 6 classrooms, KG block, 3 units, 6 units. Ye kase contractor or site. O ma start o ma Clearlander o mu buso o mo ye adwuma. Teacher for ye hwese ye mofra ne be yade. Ewo won so hwemu ne bia wo bia. Ayimfo ne bema saa yedi aba akyerɛkyerɛfo enti na wɔsɛ mesome dwene akyerɛkyerɛfo no ho ama wɔn so wanya hotɔso sɛ adwuma na yɛ kra ne yɛmpanifo ɛkae yɛn ama wɔn so atu wɔn ho ayɛ nea akɔ anim apre akɔ anim sense baabi abedu bia na akyerɛkyerɛfo yɛ kasa ne nneɛma but megye sɛ saa nneɛma bɛ fa mu a ɛma yɛwerɛ fie ɛbrɛ ɛma yɛyɛ nea ɛbɛboa yɛ ɛno nti ne yɛde saa deɛ yi baeɛ a ene etoso miensen we no ama ye pim ko ye ni mesan so obi a yere ne ho se opeso nya ye frɛ no dom mu sei enti ama aprapre no aye bebre ama nwomasuan no so ekonanim sese min so min kan okomi school bia mu 7 o'clock abeto about 95% of the teachers om wo ho eno nko ampo boa first no mo school ntam no mo point by say by 7 o'clock no be kona school bia ye ma isan se boa obi apese ye hu na djuma abasobode kese sei akọ ede amame table top fridge minyaye ayon minyaye ene ho de keka ho nyina ye de mame ne ede akofie no ehye min kran papa esan se migidi se eno beboa me amadwuma no matimi aye amana boro sa akra man se wo ye okyerɛkyerɛfo se wo ye nan teaching ni mesrew se bomodi se wo be yire ho aye adwuma no yie emfa ho se wo nyina classroom kura na no nkyɛ sɛ adwuma no ni kwan sɛ wo yɛ yere ho na yɛ emfa ni ha nyɛ na sɛ wo yere ho yɛ a wo nso afesese na wo nso yɛ bɔ waba so ayɛ okese ama wiase amansan nyina ahunu sampa wo dwuma pa a wo yɛ no ɛno na yɛ gyina so a yɛ de hyira wo yi Oba ahima wowo gomwa budumbram eye oba ahima nana akua esaba ya odinkan nana se Ghana mampanyi John Dramani Mahama osewada se obo ntoa no oba won mana so be ka che wonom se obeye 24-hour market ede ama wonom wosew sa boshe no emare mfinitu ho anamo election ya no be promise ye say obesi 24-hour economy market na amaye ye hwe nanim so be si amaye na ye ma no ye tumi anya adwuma aye ebinum be kwa anopa ebinum be kwa anwumle ye we adwuma ya ebe ma nkwala no tam ya no school fees ne ba na say om provisions ni ade no ye betumi atoto ama won aboa won mesa ampre wanyinsen ni awo basabasa no ni nyina afi ho e ma asomodwe ne mpuntu abagudu bro nye ya ye bebedi mesra budu bro emebunu maiwa na emrante for say sa nrubone na aba no ma omfa omhu nshem na emwa won ese won bebre wukọ hospitals akasi a omo deda ho a ya mema ye treat won ti mesra won say mom mfa omhu nshem sisi no program ya ye beye ese obia efa no ho kama omu yi omu ti rasta no mane ade omu ya basabasa no omu be yi ni nyina ma ye nyina ye tumi abom na afi bia ye tumi aye programming ma ye kra behwe o na ye dwumedi aye ezi na afi ni ye gi ato dem first ye ye ti be gi ato anti so owu po bi ko bi ka matibia no se obi kwa obi baba Yatwa ensam no so denchira chichire na nanom atankonwa ese wose aban ene mpanyimfo se wonom tourist site ya ewo empatam ho no mehwe ensiesie ma wonom nwese de be ya won so ahwe bia no won so benya ba bi di wani ache na afoforo so aba na de sika abrewo nana afia kusi akase amitoso mienu o denchira chichire de takra meka afa eye ensie hu ne se ensuo a eya titi ensuo ayi nananom aboho ban fititete abeku saadu nti yeso aban si omo ayi
ɔmo kwan ahodo bebree so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nuanom a ɔmo ne dwumadie bi adi wɔ kurom ha no sɛ basa obi bɛhwɛ nsuo ɔno nso ɛbɛtɔ paano abroni sɛ bread na ɔde ama mmoa no ti ɛkɔba saa ɔmo nyɛ adwuma yɛ no nso ɔbɛnyɛ adwuma ayɛ ɔde ne paano bɛsi a ɔmo bɛtɔ na ɔmo de ama nsuo no ɛne mmoa no a ɛwɔ mu no ti ɛhyɛ aban sɛ ɔmo boa yɛn ɔmo yɛ mmɔbɔ na ɔmoa yɛn na nneɛma a ehia sɛ wɔsɛ ɔmo de bua yɛn na yɛde ɛkyekyere nsuo yi na nsuo yi bɛdi mu na yɛkra bɛhwɛ no yɛbɛsɛ aban sɛ ɔmo boa yɛn sɛdeɛ wobisa no ɛte saa Yanko and some from na Ghana HIV any AIDS network one any Ghana AIDS Commission aka one ho abomo atu apo ye apomudene empasatuo ni nyina ne se wode ebo omanfo nka ye se yade asmesi ye friend HIV any AIDS ewo ho ekwan befa so ahwe ye ho wonum ewo bie no ahwe won ho ye any wonum enyenya bie nso kwan obefa so akrakra won ho se de be ya onso enkote yade no. Here we celebrate the World AIDS Day. This is the day we set aside to think about the people we serve, people who have lived with HIV/AIDS, people who have died. We commemorate them, and we look at our national response, how we are responding to our action against HIV in the country. And it's also an opportunity we use to call on to the country about the awareness of HIV/AIDS, and to use all of you as social media people to bring the awareness of HIV/AIDS to the general population. You would know that over the past few months we published the results of the national HIV statistics, which is showing that infections are a bit higher than we expected, and this is the opportunity for us to bring that to the fore, and through our activities and through you, the media people, to let Ghanaians know that HIV is still there. We need to come together, work as a country to fight the new infections, fight stigma and discrimination, and make sure that we're on course on the national response. Abusiafo ye mom emra enkran hanomo na adabraka CMB any asalam down potem ho na de hye wo kire se traffic light e won potem ho enye adwuma afei wonu aye begirigina ho ehwa ma traffic na tumi akono soso uhunu se wo mu ni ntete e bitumi furebo mu na afei confusion esin to mo sembanyfo se wontu ho anamo entem so na say ebubu gugu kwan boys ni so epe no ma fa no ma koton nti aban o mehwe no nyama yen because bro nyedu kroma ye tight afi wo twa kwan nim na say traffic light na say car ni so about the speed pine na ball enti o mehwe no nyama ye de here traffic light ni dey access enti o mehwe no nyama ye media ni say menyanka mpenifo no eba be ya amaye e say traffic light na enye adwuma na ha adwun bebre ati ase maybe say na me ni me sister onu se time aye to twem no de ka nti onu se police squad na chi a oba be chi no ena me kan so police ndi na chi nti at least o se mpenifo no mbehwe sa traffic light is my no mombo aye ji se wugina osan wugina so ahwe yen so na ka ba be bo mrika na no ye den nti ye pom chel e pom aba chel o meye maye ha se de ye blankasa e se ye main road nso na je say asai ye na ye twam no onu hu yenya mobo ti sa traffic light ni ye adwuma yenye betwam what I say e so no na original cars ni nkwa na wo dalet no e say car we twam na we twam mi gina ha say ya onu ma meboa me what I say by traffic light ni adwuma gina me so betwam traffic light de ajinsem me kwa me wanwa say me hu say traffic light ye adwuma na amno so a enye adwuma biem asema kakra me wo ka kire aban say on shena bibia obebia onya nintentem because enye type kran kola school kola ni na etwe mo pon benche bi o me pon school kra esa afi oni etwe mu kra abeden ti aban hwena onya nintentem abusiafo na yebegina ha na ya home so yebeto nkra yeba yede ofa aka no ebeto amoso
Subere kase boy eye Ecobank adaroma and waso yasene ama ye de bro.